Hi friends, welcome back to KPS Bio Tutorials. Today I would like to talk about a new topic in genetics, that is sex linkage. We already studied about the linkage between genes. What is the linkage between genes? It is the tendency of genes located on same chromosome together to the next generation. The strength of the linkage between genes is inversely proportional to the distance between genes. And the whole genes located on a chromosome is said to be a linkage group. So all these things we already studied. Today I would like to talk about sex linkage. That means the linkage between sex determining genes and the somatic genes located on sex chromosomes. We know there is sex chromosomes like X and Y chromosomes. The sex determining genes are located on sex chromosome, as well as some autosomal genes or non-sexual genes also located on sex chromosome. So the linkage between these autosomal genes and sex determining genes located on sex chromosomes are said to be sex linkage. So let us study in detail about sex linkage. Once again, welcome back to today's topic, that is sex linkage. Sex linkage is the association or linkage between the somatic or non-sexual genes and the sex determining genes located on the same sex chromosome, both of them to be inherited together as a single block. സാധാരണ ജീൻ ലിങ്കേജ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ജീൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീനാണ്, മറ്റൊന്ന് ഒരു സൊമാറ്റിക് ജീനുമാണ്. സെക്സ് ക്രോമസോമിലാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീൻസ് ഉണ്ടാവുക. എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഫീമെയിൽ ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീനുണ്ട്, അതുപോലെ വൈ ക്രോമസോമിൽ മെയിൽ ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീനുണ്ട്. ഈ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീൻസും അതുപോലെ ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസും, സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീൻസ് കൂടാതെ ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസും ഉണ്ട്. അതായത് നോൺ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീൻസ്, അതിനാണ് ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജീൻസും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസും സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനൽ ജീൻസും സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ടെൻഡൻസിയെയാണ് നമ്മൾ സെക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The sex chromosomal somatic genes remaining linked with the sex determining genes are called sex linked genes. ഇങ്ങനെ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീൻസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്സ് ക്രോമസോമിലുള്ള ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് they will be expressed to produce characters, namely sex linked characters. സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നും പറയും. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് an overview ഓഫ് സെക്സ് ലിങ്കേജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് മെയിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആവാം. ഒരു ക്യാരക്ടർ മെയിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ മെയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ആ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഫീമെയിലായിരിക്കും ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. Then the sex linked genes are of three kinds.
completely X-linked genes, completely Y-linked genes, incompletely sex-linked genes. The completely X-linked genes, they are located exclusively in the non-homologous loci of X chromosome. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ലിങ്കേജും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ലിങ്കേജും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ ദ ലിങ്കേജ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ ഓട്ടോസോമൽ ജീൻ വിച്ച് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ നോൺ ഹോമോലോഗസ് ലോക്കി ഓഫ് എക്സ് ക്രോമോസോം. Here you can see the chromosome picture. It is X chromosome. This one is Y chromosome. Y chromosome is a small chromosome when compared with the X chromosome. This X and Y chromosome has two regions, namely homologous region and non-homologous region. Homologous region means here in X and Y chromosome there is a region which is homologous to each other, which act as a homologous pair, just like other chromosome. We know the chromosome generally form the homologous pairing. In what is the homologous chromosome? ഒരു homologous chromosomes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോമസോമിൻ്റെ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ കോപ്പി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അതുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ക്രോമസോം. അതിനാണ് ഹോമോലോഗസ് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എക്സും വൈയും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോം ആണെങ്കിലും എക്സിലെ ഒരു റീജിയൻ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ വൈയിൽ ഒരു റീജിയനുമായിട്ട് ഹോമോലോഗസ് ആണ്. അതായത് എക്സിലുള്ള ജീൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കോപ്പി വൈയിലും ഉണ്ടാവും ഈ ഹോമോലോഗസ് റീജിയനിൽ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് റീജിയൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹോമോലോഗസ് റീജിയൻ. എന്നാൽ എക്സും വൈയും മാച്ച് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം, എക്സിലെ ജീൻസിന് ഒരു ഈക്വലൻ കോപ്പി ഇല്ലാത്ത വൈയിലുള്ള റീജിയൻ, അതിനാണ് നോൺ ഹോമോലോഗസ് റീജിയൻ ഓഫ് വൈ ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ എക്സ് ക്രോമസോമിലും വൈ ക്രോമസോമിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ജീൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗത്തെ ഹോമോലോഗസ് റീജിയൻ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായി എക്സ്ക്ലൂസീവായി കാണുന്ന ഭാഗത്തെ നോൺ ഹോമോലോഗസ് റീജിയൻ എന്നും പറയും. And in homologous region there will be no sex determining genes. Sex determining genes are not present in the homologous region. Homologous region എപ്പോഴും ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നോൺ ഹോമോലോഗസ് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീൻസ് ഉള്ളത്. സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീൻസ് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ജീനുകളും നോൺ ഹോമോലോഗസ് റീജിയനിൽ കാണും. അപ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് റീജിയനിൽ ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസ് മാത്രമേ കാണൂ. നോൺ ഹോമോലോഗസ് റീജിയനിൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീനും ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസും ഉണ്ടാകും. ഇനി എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ്? ദീസ് ആർ ജീൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇൻ ദി നോൺ ഹോമോലോഗസ് ലോക്കി ഓഫ് എക്സ് ക്രോമസോം. എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പാർട്ടിൽ, എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പാർട്ടിൽ കാണുന്ന ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസിനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയത്? കാരണം ഒരു ജീൻ കംപ്ലീറ്റ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആൻഡ് റീകോമ്പിനേഷൻ. ക്രോസിംഗ് ഓവറും റീകോമ്പിനേഷനും നടക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ലാത്തപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ലിങ്കേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രോസിംഗ് ഓവർ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹോമോലോഗസ് പാർട്ട് വേണം. ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് തമ്മിലാണ് ക്രോസിംഗ് ഓവറും റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഹോമോലോഗസ് പാർട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ there will be no possibility of occurrence of crossing over and recombination. Thereby the genes, autosomal genes here in the non-homologous region of X chromosome will be showing complete linkage with the genes in this region. ഈ റീജിയനിലുള്ള ജീൻസുമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ജീനുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ലിങ്കേജ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എന്തുള്ളത്? സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീൻ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീനുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ യെല്ലോയിൽ കാണിച്ചതാണ് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഓറഞ്ചിൽ കാണിച്ചത് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീനാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള യെല്ലോയിൽ കാണിച്ചത് ഓട്ടോസോമൽ ജീനാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ജീനും they will show complete linkage because there is no possibility of crossing over between these two genes.
ഇങ്ങനെയുള്ള ഓട്ടോസോം. അപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോയിലുള്ള ജീനിനെ നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻ എന്ന് പറയാം. ഇതുപോലെ തന്നെ വൈ ലിങ്ക്ഡ് ജീനും ഉണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ്ലി വൈ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ്. ദേ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ നോൺ ഹോമോലോഗസ് ലോക്കെ ഓഫ് വൈ ക്രോമസോം. വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പാർട്ട് ഇവിടെയുള്ള വരുന്ന സൊമാറ്റിക് ജീൻസ് അവിടെയുള്ള സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീനുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ലിങ്കേജിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Because there will be no possibility of crossing over and recombination, because there is no homologous counterpart in the X chromosome corresponding to this region of the Y chromosome. ഈ Y chromosome പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇൻ മെയിൽ there is only one Y chromosome. മെയിൽസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വൈ ക്രോമസോം ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ ക്രോമസോമുള്ള ജീൻസ്, വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പാർട്ടിലുള്ള ജീൻസ് അത് വൈയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വൈ മെയിൽസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഹോളാൻഡ്രിക് ജീൻസ് എന്ന് പറയും. ഹോളാൻഡ്രിക് ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഷോൺ ഓൺലി ഇൻ മെയിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഓൺലി ഇൻ മെയിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഹോളാൻഡ്രിക് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ജീൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പാർട്ട് ഓഫ് വൈ ക്രോമസോം ആർ സെഡ് ടു ബി ഹോളാൻഡ്രിക് ജീൻസ്. ദെൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ലിങ്കേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻ. ഇവിടെ സൊമാറ്റിക് ജീൻസ് ആർ ഷോയിങ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ലിങ്കേജ് വിത്ത് സെക്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ജീൻസ്. ദേ ആർ ദി ജീൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഹോമോലോഗസ് ലോക്കെ ഓഫ് ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്രോമസോം. എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഹോമോലോഗസ് പാർട്ടിൽ കാണുന്ന സൊമാറ്റിക് ജീൻസ്. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കാനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ലിങ്കേജ് ആണ് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി 3 types ഓഫ് ലിങ്കേജ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ദ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പോർഷൻ ക്യാരീസ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ. ഈ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്രോമസോമിൽ ഉള്ള ജീൻസ് എല്ലാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ ഒരു കോപ്പി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വൈ ക്രോമസോം മെയിലിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ജീൻ, വൈ ക്രോമസോമിൻ്റെ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ജീൻസ് അത് ഒരു കോപ്പി മാത്രമേ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജീനോമിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഹോമോസൈഗസ് ആൻഡ് ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീനിന് 2 കോപ്പി ഉണ്ടാവുക. ആ 2 കോപ്പിയും ഒരുപോലെ എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കോപ്പി ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. ഒരു ഹോമോലോഗസ് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോമിലുള്ള ഒരു ജീനിൻ്റെ 2 കോപ്പിയും എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ, എക്സാക്ട്ലി സെയിം, ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുക. അതായത് ഒരു ഹോമോലോഗസ് പെയർ ഓഫ് ക്രോമസോമിൽ ഉള്ള ഒരു ജീനിൻ്റെ 2 ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫോമും എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ, ഹോമോലോഗസ് പെയർസിലുള്ള ഒരു ജീനിൻ്റെ 2 കോപ്പിയും ഡിഫറൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ദ ഷോസ് ഡിഫറൻസ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി, സ്മോൾ ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ആകെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൈ ക്രോമസോമിലുള്ള അതിൻ്റെ നോൺ ഹോമോലോഗസ് പാർട്ടിലുള്ള ജീൻ ആകെ ഒരു കോപ്പി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ ഏത് ജീൻ വന്നാലും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റെസസീവ് ഓർ ഡോമിനൻറ്റ്. റെസസീവ് അലീലാണെങ്കിലും ഡോമിനൻ്റ് അലീലാണെങ്കിലും ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. സാധാരണഗതിയിൽ റെസസീവ് അലീൽസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് റെസസീവ് അലീൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു റെസസീവ് അലീൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഓഫ് ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ.
Now the example for sex linkage. There are many examples for sex linkage. Here we have to study one example, that is human color blindness. You might have known about the color blindness or daltonism. It is also called daltonism in the name of a scientist, namely Dalton. It is the inability to clearly distinguish between different colors. The color blindness and its intensity can be determined by using a test chart, namely Ishihara test chart. കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണ് കളർ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്നബിലിറ്റി, കളർ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ, അതിനാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് കാണാം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇഷിഹാര ചാർട്ട്. ഇതിൽ 15 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഉണ്ട്. ഈ നമ്പർ നോർമൽ പേഴ്സൺസ് normal person can see this number 15, but the color blind person cannot distinguish the number inside this Ishihara chart. In this way, looking at the Ishihara chart, one can determine whether he is suffering from color blindness or not. This color blindness is an X-linked recessive trait. It is an X-linked recessive trait. That means the gene causing color blindness is a recessive gene and which is located on the X chromosome, and it results from the absence of the appropriate color gene in the X chromosome, and it is mostly associated with males. Females serve as mostly as carriers. It results from the absence of the appropriate color gene in the X chromosome. X chromosomeലുള്ള ഒരു ഡോമിനന്റ് ജീൻ, സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോമിനന്റ് ജീൻ ഉണ്ട്. That dominant gene will produce some color pigments in the corn cells. In our retina there is two types of cells, rod cells and corn cells. Corn cells are concerned with the color vision, and these corn cells are containing certain pigments, color pigments, which is produced by this gene C located on X chromosome. When it is mutated to form a recessive allele, small c, then the person may be affected by color blindness. And it is mostly associated with the male. മെയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കാണുക. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽസിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമിലുള്ള സി ജീൻ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ ബിക്കം ഈസിലി കളർ ബ്ലൈൻഡ്. എന്നാൽ ഫീമെയിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഫീമെയിൽ 2 എക്സ് ക്രോമസോം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മറ്റൊരെണ്ണം ഡോമിനൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടാകും. അത് കളർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫീമെയിൽസിൽ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ ഫീമെയിൽസ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് കാരിയേഴ്സ്. അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനിലുള്ള മെയിലിലേക്ക് ഒരു കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫീമെയിൽസിന് കഴിയും. ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഓഫ് കളർ സെൻസിറ്റീവ് കോൺ സെൽസ് ആൻഡ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ വിഷ്വൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് by them are controlled by some X-linked dominant gene. The X-linked dominant gene, namely C gene, which regulate the production of photo pigments or visual pigments in the corn cells. In some case, some of these genes undergo recessive mutation, and this causes the non-differentiation of some kinds of corn cells and the non-production of some photopigments, resulting in color blindness. Then this human color blindness is of 4 major types. One is called monochromantia, then the tritanopia, then protanopia, then deuteranopia. Monochromantia means it is the total color blindness. That means the person cannot distinguish any color. That is called total color blindness. That means corn photopigments and the power for color vision are altogether absent. Any type of color pigments are not produced in the corn cells, and thereby the person will be completely colorblind. That condition is called monochromantia. Then tritanopia is called blue color blindness. That means the person is unable to distinguish blue color because of the fact that the color pigment sensitive to blue color
is not produced in that person. This condition is called trichotillomania. Then protanopia is the red color blindness. That means the person cannot distinguish red color. Then deuteranopia is the green color blindness. The person cannot distinguish green color. In some case, there will be combination of these trichotillomania, protanopia or deuteranopia may occur. In the case of red-green color blindness, here protanopia and deuteranopia together occur in one person. That condition is called red-green color blindness. That person cannot distinguish red and green. Inability to perceive red and green colors. It is the commonest type of human color blindness. It is the most common human color blindness, that is red-green color blindness. Then we can examine the pattern of inheritance of human red-green color blindness. How the inheritance of this disorder color blindness is occurring. Here you can see a colorblind male marries a normal woman. With the genotype of the colorblind male will be X small c capital V. Here X means X chromosome. A small c is the color pigment producing gene C, which is in recessive form in colorblind male. In colorblind male, the C in recessive form, that is small c. There is only one copy of allele C in the male, since in male there is only one X chromosome. Whereas in normal female, in both X chromosome, the gene is in dominant state, that is capital C, capital C. So here the colorblind male and female cross, and the genotype of colorblind male is small c, whereas in normal female it is capital C, capital C. And from their marriage, children may be formed, and if a male child is formed, if a son is obtained for these parents, what will be the genotype of the son? The son is getting his X chromosome from the mother. Here mother, the X chromosome is with capital C. Both the X chromosome is with capital C gene, that means dominant C gene. So the son will get the dominant, the X chromosome with the dominant C gene, and the Y chromosome is obtained from the father. So the phenotype of the son for the color blindness is the son will be normal. That means he is not colorblind, he is with normal vision. In daughter, when we comes to the daughter gets one of the X chromosome from the mother and the other X from the father. The X chromosome obtained from the mother will be having the capital C gene, and the X chromosome obtained from the father will be having the small c gene. So here the daughter is in heterozygous state for the gene C, that is capital C, small c. So we can say this daughter is a carrier daughter. She is not colorblind, but she carries a recessive allele which may cause color blindness. So this is carrier daughter. Then this carrier daughter marries a man, normal man. Then what happens to their children? Normal man with X chromosome with a capital C gene. Here in this son, formed for this son born for these two parents, if the son is obtaining the X chromosome from this carrier mother, and that X chromosome is with small c,
or recessive allele for the colorblind gene C. Then the son become colorblind because the son, since is having only one X chromosome and the X chromosome he got is with small c allele. And in this son, another son, he got the X chromosome with a capital C. Then that son will be normal type. And in one daughter, the daughter got one X chromosome from her mother and the other X chromosome from the father. If the X chromosome obtained from the mother is with a small c, here the mother is having a small c, so there is a possibility of getting X chromosome with a small c from this mother, and she got the X chromosome, another X chromosome with a capital C from the father. So this daughter become carrier. Then if in another daughter, she got the X chromosome from the mother with capital C, that means dominant allele C, and the other X chromosome from the man, from the father, with capital C. So both the X chromosome with capital C. So this daughter will be normal type. So here we can see the colorblind gene recessive allele small c is transmitted from the grandfather, from the grandfather to the daughter, to his daughter, and from the daughter it is then transmitted to next, that is grandson of this person. So the pattern of inheritance of this X-linked gene is from grandfather through daughter, it is transmitted to the grandson. This kind of a zigzag inheritance is seen in this case. This is called a crisscross inheritance. Crisscross inheritance. Transmission of the recessive allele from the grandfather through the daughter to the grandson. That is called crisscross inheritance. In this case, a carrier woman marries a colorblind man. What will be the nature of their children? 25% will be with genotype capital C small c. 25% of will be with female with capital C small c. 25% of their offsprings will be female with capital C small c. That means carriers. And 25% will be females, they are colorblind with small c genotype. And another 25% will be male with normal males with one capital C on the X chromosome. And the other 25% will be male with small c, that means colorblind males. So 50% of their children will be colorblind. 50% of male will be colorblind, 50% of female will be colorblind, and in this way the offsprings will be obtained in this cross. When a colorblind female marries colorblind man, colorblind female marries colorblind man, no doubt all their offsprings will be colorblind. All their offsprings will be colorblind. You can check with the cross. Here, when a colorblind female marries a normal male, what will be the result? 50% will be female carriers and another 50% will be colorblind males. That means 100% of their male child will be colorblind and 100% of their female child will be carriers. This is the result of this kind of a cross. Colorblind female cross with a normal male. So I hope you have understood well about the sex linkage
and you understood the topic very well. So it's an important topic for examination is concerned. So thank you very much for listening to the class.